Agatin chitap kalenjin eng witugul imitei itagat eng logoiwekab emet eng tetutieng'ung nebo tililindo. Kainenyu ko Chesankaro Sirma. Kitaune logoiwek chok ole kendochi President William Ruto igorta nebo historia nebo Madaraka Day eng county nebo Wajir ole kaek noto igorta netai keyoe eng komasatak bo North Eastern. Katestai igorata eng kiwanjet nebo Wajir Stadium nekamite chong'indab biikab emet koboto kandoik ole kaib kasarta nekoi anan kaib kasarta nenwach igorata ole katoige eng sait 2 nebo karon akowonge amait sait 5 asikobit konyor boroindo biikab komasata koba sautik kwak chebo Islam. Luteni Eric Kanyoni Mwangi. Divisheni ya pili chini yake Captain Hassan akipaa kwa kasi kabisa akiacha nyuma sauti ya ukombozi. Kongalali eng igorata kosom President Ruto nyoetab kat kotinygei ak katabanet nekiketokyi komasta nebo North Eastern eng kenyisiek chechang ole kayamis kisuldae boisionik chebo bandab tai eng komasatak kale asikobit walet. Koikimit President William Ruto kole akot nganda king'at serikali kole kitustus chikilisiet nekiyochin biikab counties cheboto North Eastern kale kotomo kikoch kibondok kole komakat kechikil biik tugul amait kikochi kibondok eng mwaet kole biikab emoni ichegei chekikochin kibondok. Today we make history. For the first time in 63 years of self-rule and national celebration, Madaraka Day is being hosted here in Wajir, in the heart of northern Kenya. This is not a mere ceremonial gesture. It is a national declaration. It is a moment of affirmation that Madaraka, our freedom, our dignity, our self-determination was never meant for some Kenyans and not for others. I want to tell you that on behalf of the people of Kenya, today, as I stand here as president and leader of our great nation, to the people of Kenya, in northern Kenya, for this marginalization, I want to apologize on behalf of the nation of Kenya. Poleni sana ndugu zetu. It was never meant to be this way. I want to tell you the story of Bakaja Ibrahim Osman. He was born here in Wajir, east of this county in the early 1960s. His parents were born here, but for years, every time Osman went to apply for identity card, the most basic document of citizenship, he was treated not as a Kenyan, but as a suspect, an illegal alien. Every time he was asked for extra documents, subjected to additional vetting, and sent from office to office year after year
Osman was not alone. For more than 6 decades, this was the lived experience of hundreds of thousands of Kenyans in northern Kenya. Citizens were forced to prove they belong through a system built on suspicion, ethnic profiling, and bureaucratic humiliation. How could Osman and countless others like him be expected to pursue their dreams? Every Kenyan, regardless of their ethnicity, religion, or geography, deserves equal protection, equal dignity, and equal treatment under the law. By placing a permanent seat of presidential presence here in Wajir, Your Excellency, you have brought the highest office of the Republic of Kenya to our people. In many years, in many ways, Your Excellency, you have become our resident 001. I look forward to your holding of the first cabinet meeting at Wajir State Lodge. Your Excellency, when you honor someone in our culture, and the highest honor is given to kings, Your Excellency, the community for the king contributes 100 camel. The elders of Wajir have said that you are our king, and they will give you 100 camel to be delivered by them at a place of your choice. You are our sultan. Yekitesetai kokotinygei ak boisionik chotok chebo bandaptai, kokotinygei ak bandaptai kokamwa President William Ruto kole tesetai serikali koyai tetutik cheterterchin chebo bandaptai en counties, kole kobendi kokere kole kakanapta boisionik chotok akot en kebeberatak bo North Eastern asikobit keker kele kabit boisionik chotok chebo bandaptai en kerkeindo ak counties chun alak. Amaruto kole asikeisto rerunetab beek ak amitwogik kotesetai serikali ak teksetab silangoshekab beek anan dams chotok chesirei 50 en counties tugul chebo emoni. Ole bendi dams chotok kotoreti en kabisisietab mbarenik cheitei ekaisiek milionishek 2.5. Alongside housing and other social investments, we are investing in the infrastructure that connects communities to opportunity. That is why connectivity remains central to northern Kenya's transformation. With a 750-kilometer northern Kenya gateway corridor linking Isiolo, Wajir, and Mandera, we are undertaking the most significant and consequential road investment in this region since independence, and connecting communities that were once isolated from markets, from investment, from development, essential services, and economic opportunity. And then there is livestock. Here in Wajir and across northern Kenya, livestock is more than an economic activity. Through one of the most significant livestock restocking programs in recent years, we have distributed more than 52,000 sheep, goats, and cattle to over 10,000 households across 16 arid and semi-arid lands, helping families rebuild livestock wealth lost through drought and other shocks. Miaka 63 ambayo imepita, tumepiga hatua muhimu katika maendeleo ya nchi yetu. Tumekuwa tukizingatia katiba na tunaendelea kuizingatia. Lakini Mheshimiwa Rais, katika miaka ambayo umekuwa mamlakani, serikali ya awamu ya 5 ambaye wewe ni kiongozi wa hiyo serikali imefanya mambo muhimu ili kuweka mbele utaifa wetu na kuunganisha taifa letu la Kenya. Umetoa utaratibu ambao ulikuwa unabagua wananchi kutoka sehemu hii ya kaskazini mwa Kenya, na sasa utaratibu wa kutoa
stakabadhi za kitaifa zikiwemo vitambulisho, utaratibu ambao unatumika sehemu zote za Kenya ndio utaratibu unatumika hata hapa Wajir na kaskazini mwa Kenya na pwani, na hakuna tena sababu ya kuwa na utaratibu tofauti ambao unalinganisha wananchi kulingana na dini zao ama maeneo ambao wametoka. We are looking forward to the completion of your famous road connecting Mandera to Ramu, to Gare, to Elwak, to Kobo, from Kobo to Kotulo, to Tarbaj, to Wajir, to Samata, to Modogashe, past Garbatula, all the way to Kulamawe and Isiolo. Rais Ruto ni fire si fire. Ajenge asijenge. On the question of the launch of the Nyota program, when you were here last on 12th of February, you committed to give the people of Wajir a commercial terminal and civilian access separate from the military gate at our airport. I confirm to you that Kenya Airports Authority is actively on the ground and working on this. Your Excellency, the affordable housing project, your flagship transformation agenda, is creating jobs, expanding home ownership, and injecting new life to our local economy. It stands out as the single largest real estate investment in our county. Additionally, many markets and student hostels, classrooms, and laboratories are under construction in all constituencies. The Isiolo Mandera Road is ongoing, thanks to your leadership. And the journey to Singapore is truly on course because of you, Your Excellency. Your Excellency, Northern Kenya did not sprout when you became president. Today it's part of the conversation because you have clearly demonstrated by action that you're concerned about inclusion and about balanced development. It was therefore a great honor, Your Excellency, when you graciously acceded to our request to host 2026 Madaraka Day celebrations in Wajir County. Your Excellency, your proclamation of one Kenya, a Kenya for all, has further strengthened this journey. Koeng County nebo Bomet ko katestai koratak pa Madaraka Day ole ngalalet neo nekakikochi nyigisindo eng betunito ko chametabgei nebo kipsomaninik eng sugulisiek ole kasom kandoik kobun county noto kondochin County Commissioner nebo Bomet Caroline Mzili ak Governor nebo Bomet Professor Hilary Barchok kokasom kuche kole kobit kirindaet nebo yautik cheyachen eng sugulisiek, kasom kobit kirindaet nebo kerichekab bokitet eng sugulisiek akonamgei eun sigik ak stakeholders tugul chebo somanet asikeker kele katunen atebet nekararan eng kipsomaninik eng sugulisiek. En igorto nekakiyai en Meregi sub-county nebo Bomet East en igorto noto nebo Madaraka nekaindochi County Commissioner nebo Bomet Caroline Nzili ak Governor nebo Bomet Professor Hilary Barchok kokasom kandoik ak stakeholders tugul chebo somanet en emet komugul koker kole kaikimit ripset nebo kalyet en sugulisiek. Kaikimit Barchok kole agetugul netinyegei ak ngemetab kalyet chebo lagok en sugulisiek konyalu keipchi kakwautik chekimen chebo ngatutik. Kuna representative wa wazazi kwa komiti ama kwa BOM, si kweli? Kwani huyo mzazi hakuona hizo domu zimejengwa vibaya, hazijafuata kanuni ya serikali? Kwa hiyo komiti ya BOM kuna chief hakuona, na akumbuke vile serikali inasema juu ya infrastructure ya shule. Hapa Bomet tunalia gender based violence. Unataka kuniambia nyinyi kule nyumbani amujui wakora wale wanabaka watoto wetu? Si tunawajua wakora wa nyumbani? Si ni kweli? Sasa msiposema wakati amebaka mtoto ndio mnaanza kusema, ama ukikutana na yeye anafanya makosa unasema sio mimi, sihusiki kwa hii. Kesho yake unasikia amefanya jambo mbaya. Unanipata? Naona hapa kuna walevi wamekuja kwa mkutano ya rais. Mtu anakuja akiwa mlevi. Na nilikuwa nimeelezwa kuna ulevi kwa hii area. Kuna ulevi. Na kuna bangi, hata gavana ametuambia hapa, hata nafikiri sijui ni
gavana ama ni mheshimiwa. Na nyinyi mnajua wale wanaleta bangi. Nyinyi mnajua wale wanauza nini? So what I'm requesting the Board of Management, Yai Technical Institute, let us work with the business community to ensure that our children are safe. First of all, by ensuring that we identify wale watu ambao wanachukua manyumba yetu kuishi ni wakina nani. Wanasoma kweli ama wanakuja kufanya biashara ingine. Karobeun ng'alalet nekakimit kole sukulinoton bo muswoknotet nebo SOT TTI konyolu kikimit kalyet en yoton asikekirinda yautik chebo nyasutik en sukulisiek. Watoto wa shule, especially Chumi institution nini, tafadhali. Tunajua watoto wanatoka sehemu mbalimbali, si hapa Meriki peke yake. Kuna wengine wanatoka Meriki, na Kericho, kuna wengine wanatoka Narok na sehemu zingine hata Nakuru. Ile kitu ningependa kuwahimiza, tafadhali tuachane na maneno ya miadarati. Wale watoto ambao wanauana, tumeona maneno mingi tunafanyika hapa, watoto wetu wanawawa hapa. Tunataka kusema ni kwa sababu ya miadarati ambao vijana wetu wanatumia. Kwa sababu mtu ambaye yako na akili timamu hawezi sema wacha niue watoto ama niue mwenzangu. Unaona jana kama juzi tukiwa huko ile shule ya Kilgil, utumishi. Hiyo utumishi high school ama senior school. Watoto waliwawa bure. Na unaona watoto wenzao wanaenda kuchoma mattresses. Kongeten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Festus Rono. Ketesetai ko eng county nebo Kericho kokakomwa county commissioner nebo Kericho Omar Ali kole mawekse let eng tetutik chetokyingei kirindaet noton nebo mayek chemaiyanotin eng county nebo Kericho asikeistoegei yautik chemakororonen chetinyegei ak eisetab mayek. Ang'alali eng igorta nebo Madaraka Day nekakiyai eng Tililindo Primary School eng Bureti county nebo Kericho ole kamwa county commissioner kole ribset noton nebo kalyet eng county notok kale ko matwet kale kobendi kikonopto sikobit keker kele tetutik chebo bandab tai ko kaba barak ako meng'is biikab emet eng oret nebo kalyet. Eng kasarata komwa gavana nebo Kericho Dr. Eric Mutai kole makat eng sigik ak kanisosiek kobois eng kibagenge eng ribsetab lagok ak chikiletab atebet asikobit keistoegei yautik cheyachen eng sukulisiek cheu chukoityi sukulitab Utumishi Girls Academy. Kasom Dr. Mutai kandoikab bolotet mising ko chebo opposition mat kotesyi bolotet ng'oiyondit eng sukulit nebo Utumishi Girls Academy. Mwaet kole makat kisub ng'atutik keborye noto asikobit atebosiek chekororonen eng sukul. Wameingilia hii mambo ya pombe. Kwa hivyo mimi na machiefs wangu tutakaa chini tuanze kufanya mipangilio na governor ili tuweze kupanga vile tutakabiliana na mambo ya pombe. Hiyo mambo ya insecurity ambayo imekuwa mention, tutakaa chini na tutadiscuss, alafu tutaona vile tutafanya. To ask all our institutions and the quality assurance officers that we invest in the character of our children. We can get an A, but minus good character, minus good discipline, our children are going to perish. Our children will make their parents cry. And that is why we call the church, we call the parents, we call all the leaders, so that we work together and help our children to go responsibly, even as we emphasize proper chaplaincy in our institution and proper feedback between the teachers and our students. We ask our parents to step up their role because indiscipline begins in our home. We want to ask our parents that we get close to our children, work with them and nurture them well so that when they get to school, they will be able to carry good discipline even post their education. As we do so, like I said yesterday at Kipsikis Girls, and I want to repeat here, it is a shame and a very big shame that while the nation was mourning the tragedy of our 16 girls, groups of opposition has mobilized themselves to play politics on the scene. We had opposition castigating claims to the CS Interior Murkomen, accusing the president before even sending a word of pole to those families. Let us not use tragedy
tragedies to play politics. Let us not use the lives of children that have perished to advance our political agenda. Ketesetai ko kakolos rubeiwotab Governor Evans Kapkeya eng kibagenge ak MP nebo Moiben Professor Phyllis Barto kokailos tetutik chotok chekikotoi serikali mising ko chetoreti eng kanaptaetab tetutikab somanet. Eng igorotak pa Madaraka Day nekakiyai eng komoswek cheterter kokimit kandoik chekamite eng tuiyosiek chotok kondochin rubeiwotab Governor Evans Kapkeya nekamite eng komasta notok nebo Moiben koboto MP nebo komasatak Professor Phyllis Barto kole bo kamanut mising kakimitet nekikimiti tetutik chotok chebo somanet. Leo amesema timu ya president ya Madaraka Day ni mambo ya education. Hapo wasidikishu pia speech yangu imemalizwa na wale watoto wa ECD. Mulisikia watoto wa ECD wakisema sisi tunakunywa maziwa Tuesday na Thursday. Na ni wanafunzi 40,000 hapo Uasin County. Mulisikia watoto wakisema tunashukuru sana governor kwa sababu ulituandikia walimu. Tukakonfirm walimu 1,500 wakwe permanent and pensionable. Siku hizi wazazi hawasumbuliwi kwa ECD mpaka shule ya Kimore ambayo hata hatujajenga, lakini tuko na walimu wa Kimore wa Kakuto ambao wanalipwa na serikali. Tunaendelea pia kujenga madarasa yetu. Kama Kapkeya kole kokobuch kokanapta somanet kobun kakoitoetab chego eng lagok chemengechen. Na unaona tunapeana basari ambayo ilikuwa imekwama, tukapewa basari, tukaweka basari kwa education ya 186 million isaidie watoto wetu. Na hiyo basari imesaidia wanafunzi 24,000 hapo Uasin County. Hiyo ni mambo ya education yetu. Tunasimamia ECD na tunasimamia vocational. ECD nimewaambia vocational tumepeleka vijana 1,300 wasomee ile mambo ya technical, nimeambiwa mingi sana. Kosubkei ak Professor Phyllis Barto kolosu kanaptaetab sukulishek chotok chebo TVET nekokotoret eng boisionik chotok chebo eunek. Ilileta yani CBC ni elimu ile inawezesha hawa wakipitia kwa technical college wanaweza kujiajiri wenyewe. They can start their own businesses just like tumeona shule ya college ya Koshin, tumeshuhudia vile hii mfumo mpya wa elimu inaweza kubadilisha maisha ya vijana, so that badala ya kutafuta kazi inawapa nafasi ya kujiajiri na kuajiri wengine. Mwae inendet kole bo kamanut mising kora kotokokushikon serikalitab emoni lengunoto nebo somanet anan NGCDF kotokotononchigei. Umuhimu wa CDF imeonekana katika Kenya mzima. Unajua pesa za CDF ndio inasaidia kujenga mashule. Ingawa ni kidogo, lakini kama Moiben imeweza kubadilisha infrastructure ya shule mingi, hiyo pesa pia huweza kutumika kulipa school fees. Na kwa sasa mwezi wa pili tulikuwa tunasambaza bursaries ya kila shule, lakini haijawahi kuweza kutosha. So tungeomba hata hii bursaries zote zenye zinapeanwa Kenya zingesanywa zote na siwekwe kwa kiti ya NGCDF, ndiposa iweze kusambazia ama kupea kila mwanafunzi. Eng komasta age komwae County Commissioner nebo Uasin Gishu Dr. Edison Nyale kole kokomuch kotoret sukulishek kobun kakimitetab ng'atutik chotok chetoreti ak istoetab maiyek eng ole negite sukulishek. Sisi kama gatuzi Uasin Gishu tumekuwa na mikakati hapa kwa hapa kuona kwamba tunawazungumzia walimu wakuu. Nakumbuka tumekuwa nao kama mikutano mitatu hivi na kuwasomea Riot Act. Mimi personally nimeweza kuretrieve ile circular ambayo iliweza kuwa developed na our PS then Belio, tukawasomea kipengele kwa kipengele ambacho kinazingatia usalama wa mashule. Kwa hivyo ni vyema kwamba walimu wakuu popote pale walipo waweze wajiregee katika zile nakala ambazo wamepewa na serikali, utaratibu wa usalama katika mashule yale. Kong'ololine eng komasta nebo Tarakwa ole kamite koboto kandoik chekaboto governor nebo county nebo Uasin Gishu Jonathan B. Kong'eteke taunetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei.
Ak yekitesetai kokakomwa President William Ruto kole kisire konetik 1,800 chelelach chebunu counties chebo North Eastern konetis eng sukulishek chebo counties choto asikobit keisto rerunetab konetik ak kotoret eng kanabtaetab somanet akoyat kurgotik chebo bandab tai. Ole tetat kora ketoi teksetab sukulitab barak amabek kenyinito. Of all the investments, ladies and gentlemen, we are making in northern Kenya, none is more important than education, which is also the theme of this year's Madaraka: education, skills, and the future. Our education budget has grown from 500 billion in 2022 to over 702 billion today. We have hired more than 100,000 teachers in just 3 years, with 20,000 more set to be hired this year, making it one of the most ambitious teacher recruitment drives in our nation's history. Most importantly, and as a source of pride for the people and leaders of northern Kenya, 3 years ago, we agreed that the lasting solution to teacher shortages in this region was to train more local teachers. That is why we operationalized the Wajir and Kutulo and Mandera teachers training colleges to complement Garissa Teachers Training College. Ako yuto kokakituch kayumetab logoiwekab emet eng orititab tetutieng'ung nebo tililindo. Kainenyu ko Sankaro Sirma, testai ikere Kass TV, kimnatet net.